Hello, dear students. Today we are discussing T.S. Eliot's impersonal theory of poetry. So, impersonal theory of poetry, as per T.S. Eliot, it is that the poetry should not bring the trace of the poet's personality. That means the poet as a man and the poet as an artist are two different things. কবিজন এজন মানুহ হিচাপে আৰু কবিজন এজন আৰ্টিষ্ট হিচাপে সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ বস্তু অৰ্থাৎ the poem is always independent of the poet. কবিতাটো সদায় স্বাধীন প্ৰথমতে মই এটা এনালজি কৈছো the poet's personality is merely a medium according to T.S. Eliot having the same significance as a catalytic agent. The poet's mind is only a receptacle. কবির মনটো এটা পাত্র where varieties of emotions, feelings, they are stored and they combine into a new compact whole. অর্থাৎ আমি যদি চাবলৈকে যাওঁ যে এটা এনালজি টি.এছ. ইলিয়টে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতে কৈছে টি.এছ. ইলিয়টে যে the poet must be as impersonal and objective as a scientist. The personality of the artist is not important. The important thing is his sense of tradition. I will come to that point, sense of tradition. First of all, I am telling that কবির যেটো personality এইটো হৈছে merely a medium having the same significance as a catalytic agent. That means what is catalytic agent? That means catalytic agent is catalyst. That means when a chemical action takes place, that which increase the chemical reaction is called, it may be a thing or it may be a man, catalyst. So he gives an analogy, so he says that poet's personality is a medium having the same significance as a catalyst agent. So what is that analogy T.S. Eliot gave to explain the point? Here we come. Suppose when two gases, oxygen and sulfur dioxide, are mixed in the presence of a filament of platinum. Suppose if we put a filament or a shred of platinum in that particular chamber, these two gases produce sulfurous acid. Oxygen and sulfur dioxide produces sulfurous acid. But in the new sulfurous acid, in the newly formed sulfurous acid, there is no trace of platinum. And the platinum itself is not affected. It remains unaffected. So the poet's mind is also like the platinum shred. So it only helps to give a new emotion. But the poet's mind is not to be found in the poetry. And the emotions and experiences and all those are like oxygen and sulfur dioxide. Okay, this is the analogy. It is 4 minutes. If possible, I am summing up within 10 minutes, but there are lots of things, but basically I will give one practical example also, and now I am just coming to the historic sense. So this how one thing again I say, T.S. Eliot says that the emotion of art is impersonal. কলা বা কবিতাৰ যেটো emotion এটো impersonal, personal নহয় আৰু to be impersonal one must not only live in present but the present moment of the past. এইখিনি বুজি পালে তোমালোকে বুজি পাবে. If you get this point conspicuously understood, it would be better for you to understand the whole concept. So আমি যদি
আমি যদি ইমোশনটো ইম্পাৰ্চনেল কৰিব লাগিব, আমি অকল প্ৰেজেণ্টত বাস কৰিলে নহ'ব, বৰ্তমানত বাস কৰিলে নহ'ব, বাট দ্য প্ৰেজেণ্ট মুমেণ্ট অফ দ্য পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট মুমেণ্ট অফ দ্য পাষ্ট, আজিৰ প্ৰেজেণ্ট মুমেণ্টটোত অতীতৰ এটা ইম্পেক্ট আছে সেইটো। অৰ্থাৎ ইয়াতে টি.এছ. এলিয়টে ট্ৰেডিশ্যনৰ কথা কৈছে। হি ইজ ইণ্ডিকেটিং টুৱাৰ্ডছ দ্য কনচেপ্ট অফ ট্ৰেডিশ্যন। ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড অবজেক্টিভ কোৰিলেটিভ, টু ডিফাৰেণ্ট থিংছ ৰিলেটেড টু ইম্পাৰ্চনেল থিয়ৰী অফ পয়েট্ৰি। চ' ট্ৰেডিশ্যন মিনছ হোৱাট? Generally we think that tradition is a fixed thing, it is a static thing, but as per T.S. Eliot, it is not static. Tradition is a dynamic thing. In every moment, every second, it goes on changing and growing up. Tradition too, it is not handed down from one people to another person and from generation to generation. Tradition too hoise enekua eta bestu T.S. Eliotor mote jitu hoise dynamic. Orthat ei kothatue hoyto T.S. Eliote koise nohoy koise actually যে আমাৰ যদি এটা হিষ্টৰিক সেন্স থাকে, অৰ্থাৎ ট্ৰেডিশ্যনৰ এটা আমাৰ কনসেপশন থাকে, অৰ্থাৎ হিষ্টৰিক সেন্সটো কি? হিষ্টৰিক সেন্স ইজ এ পারসেপশন নট অনলি অফ দ্য পাস্টনেস অফ দ্য পাস্ট বাট অফ ইটস প্রেজেন্স। দ্য হিস্টোরিক্যাল সেন্স compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe, from Homer and within it the whole of the literature of his own country. Now you are getting the point. So historic sense mane ki ami okol etu janile nohobo the pastness of the past but of its presence. অর্থাৎ অতীতটো এটা অতীত যে ট্ৰেডিশ্যন আছিল এনেকুৱা নহয়, অতীতৰ এটা প্ৰভাৱ আজিৰ মোৰ কবিতাটোত আছে। হোমাৰত তাতে আকৌ কাবাৰ বেলেগৰ প্ৰভাৱ আছিল, ইউৰিপাইটছৰ তাতে আৰু হোমাৰৰ প্ৰভাৱ আছে, আজি WB ইটছৰ তাতে কাৰোবাৰ প্ৰভাৱ আছে। চ' এই গোটেইবিলাক এই লং ট্ৰেডিশ্যন, ইয়াত এটা কবিতাত কিমান বস্তু থাকে, ৰেটৰিকেল ডিভাইচ থাকে। ইন আ পয়েট্ৰি দেয়াৰ আৰ ৰেটৰিকেল ডিভাইচেছ, দেয়াৰ আৰ ৰাইমছ, দেয়াৰ আৰ মিটাৰ্ছ, and there are many images, words, phrases and many things, there are various knowledge of genres, sonnet, thereafter cartel sonnet. So enekua eta mane ki historic sense lagibo, not only the knowledge of the literature of my own country, but the whole current I have to know from down to Homer. That means European literature and England literature of my own mother tongue and all those things. So এই historic sense to থাকিলে আমার personal emotion to কি হব, এটা poetic emotion হৈ ওলাই আহিব। যদিও আমাৰ personal emotionৰ এটা trace নতুন কবিসকলৰ তাতে থাকিব পাৰে, কিন্তু T.S. Eliot says that as maturity comes to the poet, if he has the sense of tradition, he will be successful in bringing the poetic emotion, poetic emotion hobo, personal emotion to tetia na thake. The mind of the writer is like a receptacle, patro boli agote koise. So ami kobole gole the emotion of art is impersonal, and he opposes actually Wordsworth's view of the self is asserted in poetry. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. The powerful feelings aru ami jeneke daffodils ba ami jeneke tinta nebet pao, they recollected in tranquility. After 5 years he visited the same place. So T.S. Eliot says that sense, with a sense of historic sense, the personality of the poem, the emotion of the poem is totally refined, and totally it is a new emotion. Emotion, it is not personal, artistic emotion comes out. So already 9 minutes actually, it is not, if I had to say at least half an hour, but it is very difficult to upload on YouTube and send to you. So I am coming to the practical example. Actually it is not easy to give a practical example in a bit of time, but okay, I will make videos again and see the practical example. Okay, now suppose if we go to the poem by T.S. Eliot, Love Song of J. Alfred Prufrock. So Love Song of J. Alfred Prufrock, it is a love song
but see the title of the protagonist, যেটো hero, love song of J. Alfred Prufrock, যেটো বহুত টেলিফোন ডায়েৰীত বিচাৰিও ইংলেণ্ডৰ পোৱা নাযায়। সো এই কবিতাটোত কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে, ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে এনেকৈ, let us go then, you and I, when the evening is spread against the sky like a passion etherized upon a table। অৰ্থাৎ কবিয়ে নিজৰে আন এটা পাৰ্চনেলিটিক হয়তো কৈছে, যিটো মডাৰ্ণ মেন একজন, they actually he wants to propose a girl but he is very indecisive every time, oh this will happen, that will happen, and many lots of thoughts come to his mind and ultimately the action is not done. So personality he actually নিজৰে এটা হয়তো স্প্লিট পাৰ্চনেলিটি নিচিনা নিজকে হয়তো কৈছে, let us go then, you and I, ব'লা আমি দুটা যাওঁ, when the evening is spread out against the sky, যেতিয়া গধূলিটো আকাশত বিয়পি পৰিছে, like a passion, এটা বেমাৰীৰ নিচিনা, যিটো ইথিৰাইজড আপন এ টেবল, যাক টেবুল এখনৰ ওপৰত ইথিৰাইজড কৰি দিয়া হৈছে। সো এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু ইয়াতে কবিয়ে ইমান বেছি ইমেজেছ ইউজ কৰিছে, ইমান বেছি মানে phrases and allusions use korise. Allusion means reference to other literary works. So here the poet has tried to show the readers what is going on in the mind of the main character of the poem. The poet does not express the emotions directly. Kitu kobiye directly emotions bilak bornona kora nai. He evokes them by means of appropriate images and objects. Kisuman different types of images. Some women are talking about Michelangelo, and some many other images. What he calls objective correlative. Actually, objective correlative, you have three topics of T.S. Eliot. Dissociation of sensibility, I made one video, and objective correlative, and this one, impersonality theory of poetry. আমি মেকবেটৰ ক্ষেত্ৰত অবজেক্টিভ কোৰিলেটিভত কম কেনেকৈ মানে আমাৰ বা T.S. Eliot said that Hamlet is an artistic failure. Hamlet নাটকখনক আৰ্টিষ্টিক ফেইলৰ বুলি কৈছিল, কিয়নো হেমলেটৰ ইমান দুখ, কিন্তু সেই দুখবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে তাৰ যিবিলাক ইভেণ্টছ, তাৰ যিবিলাক এলিমেণ্টছ, সেইবিলাক মানে they are not quite comfortable show the emotion of inner emotion of the Hamlet. So this is that practical example that actually in that poem, that particular emotion does not express the emotions directly. He evokes them by means of appropriate images and objects. So actually lots of things are to be said. I am reading some portions. Here he says, actually this he was indebted to Ezra Pound and all the imagists. So many people know the expression of sincere emotion in poetry. So the expression of sincere emotion, kiman beshi sincere emotion ami kobitat diu, bahut manue heitu proti লক্ষ্য রাখে। কিন্তু ইলিয়টে কৈছে যে some people appreciate technical excellence, কিন্তু এইটো এটা technical excellence বুলিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ, যিটো নতুন emotion আহিব, artistic emotion, personal emotionটো যে কবিতাত নাথাকিব, কিয়নো ইয়াতে আমি বিভিন্ন ইমেজ আনিম, বিভিন্ন এলিউজন আনিম, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে আমাৰ এটা হিষ্টৰিক সেন্স থাকিব, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ poetic techniques বিলাক জানিম। সো one kind of যিটো তেওঁ মেটাফিজিক্যাল কবিতাত পাইছিল, a fusion of emotion and thoughts. That why he says about dissociation of sensibility. Metaphysical poetry eta association of sensibility asil. It was a blending of thoughts and feelings, but in romantic poetry all the poets only felt, never thought, and after that Tennyson, Browning, they thought but never felt, and many things were like that. So কবি T.S. Eliot কৈছে যে কিছুমান মানুহে টেকনিক্যাল এক্সেলেন্সটো এপ্ৰিচিয়েট কৰে, কিছুমান মানে আৰু বেছিভাগে এমোশনটো কৰে, কিন্তু ভেৰি ফিউ মানুহে জানে যে দ্য ইমোশন দ্যাট ইজ ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য পয়েম ইটসেলফ ইন প্ৰচেছ অফ ৰাইটিং দ্য পয়েম এণ্ড নট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য পয়েট।
কিন্তু ভেৰি ফিউ মানুহে জানে বুলি কৈছে দ্য ইমোশ্যন, সেই ইমোশ্যনটো খুব কম মানুহে চাব জানে, যিটো ইমোশ্যন কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হয় কবিতাটোত ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ৰাইটিং দ্য পয়েম, নট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য পয়েম, ইন দ্য ভেৰি প্ৰচেছ অফ ৰাইটিং। এটা আমাৰ কবিতা লিখিলে যিটো ব্ৰেইনত আমাৰ কেমিকেল এটা প্ৰচেছ, দেয়াৰ ইজ এ প্ৰচেছ অফ ৰাইটিং এ পয়েট্ৰি, এণ্ড দেট প্ৰচেছ ইউ হেভ কাম টু নো ফ্ৰম থাউজেণ্ডছ অফ প্ৰিডিচেছাৰ্ছ, That means a good poetry is a big one, a good poetry is a whole one, that is with the impact of all the poetry that has ever been written in this world. এটা কবিতা ভাল কবিতা হ'ব লাগিলে তাত প্ৰত্যেক আগে পিছে লিখা প্ৰত্যেকবিলাক কবিতাৰে তাত এটা প্ৰভাৱ লাগিব। Okay, এতিয়া 15 minutes it crossed, so I must stop here. So you see the video, will come very soon with the idea of objective correlative. So thank you.